Assalamu alaikum, dear all. This is Saud Iqbal, and you are watching the Elite Academy of English Language and IT. Today, I'm here with you all with a very essential topic: present perfect tense. نننی چې کوم زموږ topic دی هغه دا present perfect tense. Present perfect tense څه ته وایي او د هغې استعمال څنګه دی په نن ویډیو کې به موږ دا وایو. Present perfect tense is used for an action that has happened in the past time but has connection with present. Present perfect tense څه ته وایي؟ Present perfect tense هغه یو عمل، هغه یو کار چې هغه شوی په past time کې وي، مطلب په تیر شوي وخت کې وي، خو څه تعلق څه کنیکشن د موجوده وخت سره هم لري. دې ته څه وایي؟ Present perfect tense. How's the present perfect tense use څنګه دی؟ د دې positive structure چې کوم دی subject must have has plus third form of the word plus object. For example, they have played the match. They have played the match मतलब دوی match play کړی دی، مطلب دوی match کړی دی، match ختم شوی دی. اوس دا شوی په پاس ټایم کې دی، خو د اوس مطلب د موجوده وخت سره یې هم څه تعلق شته، نو دوی وایي چې میچ شوی دی. که چېرته دا مکمل د پاسټ وی بیا به موږ څه ویل چې میچ شوی و. نو اوس چې میچ شوی دی نو مطلب دا دی چې د دې اوس وخت سره یې هم څه ناڅه تعلق شته. بل دی زموږ سره نیګیټیو سټرکچر. نیګیټیو سټرکچر به یې څنګه وي؟ سبجیکټ پلس have has plus not, third form of the verb plus object. For example, I have not finished my homework means چې ما خپل homework ختم کړی، ما خپل homework نه دی ختم کړی. نو دا یې زموږ سره څه شو؟ صرف فرق پکې دا دی چې دلته زموږ سره not راغی. I have not finished my homework. بل دی زموږ سره has interrogative. Interrogative structure به یې څنګه وي؟ Have has plus subject plus third form of the word plus object. Have you finished your homework? मतलब په دې کې موږ څه کوو؟ په دې کې به ته question کې کوم question the present perfect tense چې کوم question دی have you finished your homework, have you done with lunch, have you done with dinner. دا ټول چې کوم دی دا زموږ سره present perfect tense دی. نو دا و زموږ سره present perfect tense.